ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബഡി. ഇന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പാർട്ട് 2 ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 46ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 45 നേരത്തെ നോക്കി, ഇത് 46ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എ മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്? അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ്: ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡഡ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സൈസ്. ഓക്കെ. 2. Only large transactions need to be recorded. Option 3. Information is material if its omission or misstatement could influence economic decisions of users. Okay. Option D. Material items should always be recorded separately from immaterial items. ഇതിൽ ഏതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഒമിഷൻ or misstatement could influence economic decisions of users. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസിൽ ഒരു എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള തീരുമാനത്തിൽ, അതായത് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, the materiality principle states that the accounting information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements. Okay. ഇനി what is a subsidiary ledger? കേട്ട് കാണും. Subsidiary ledger. Subsidiary ledger എന്താണത്? ഓപ്ഷൻസ്: a ledger for recording transactions of a subsidiary company. Option B, a separate ledger that provides details for a specific general ledger account. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? The main ledger of a company. ഇനി 4, a ledger used for tax purposes. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി? A separate ledger that provides details for a specific general ledger account. ഒരു പ്രത്യേക ജനറൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും? A subsidiary ledger. A subsidiary ledger contains the details that support the balance in a specific general ledger account, such as account receivable or account payable. Okay. ഇനി അടുത്ത്, what is the purpose of a post closing trial balance? ഈ പോസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? പോസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. To close all temporary accounts, to verify that all temporary accounts have zero balances after closing, to prepare for the next accounting period, to calculate the final profit or loss for the period. ഓപ്ഷൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ബി. To verify that all temporary accounts have zero balances after closing. A post-closing trial balance is prepared to ensure that all temporary accounts, revenue, expenses, and drawing accounts have been closed and have zero balances. Okay. Ini, what is the difference between a prepaid expense and an accrued expense? ഒരു prepaid expense, പിന്നെന്താണ്? അക്രൂഡ്, ACCRUED, അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ: പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് യെറ്റ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ലയബിലിറ്റീസ്, അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ അസറ്റ്സ്. Prepaid expenses are for goods, accrued expenses are for services. Option D, there is no difference between the two. Option ഏതാണ്? Option A. Prepaid expenses are paid in advance, accrued expenses are not yet paid. Prepaid expenses are assets representing payments made in advance, while accrued expenses are liabilities for expenses incurred but not yet paid. ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർക്കാത്ത ലയബിലിറ്റീസിനെ പറയുന്ന പേര് എക്സ്പെൻസിനെയാണ് അക്രൂഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും, മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എക്സ്പെൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നു? പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറയുന്നു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അക്കൗണ്ട്? ഇനി ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ്
എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ടു ട്രാക്ക് ദ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, ടു റെക്കോർഡ് ദ റവന്യൂ ഫ്രം സെയിൽസ്. ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് to track the direct costs attributable to the production of goods sold. Explanation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the cost of goods sold account is used to track the direct costs associated with producing the goods that a company sells. അതായത് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അക്കൗണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ കമ്പനിയിൽ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്? എ matching assets with liabilities, matching revenues with expenses incurred to earn them, matching current asset with the current liabilities, matching owner's equity with the long-term debt. Option B ആണ് ആൻസർ. ബി എന്താണ്? Matching revenues with the expenses incurred to earn them. The matching principle states that expenses should be recognized in the same period as the revenue they helped to generate. ഇനി അടുത്ത കോൺട്രാ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട്. കോൺട്രാ revenue account. Option: an account that increases the revenue, an account that decreases the revenue, an account used to record international sales, an account used to record cash sales. A contra revenue account is used to record deductions from gross revenue such as sales returns and allowances. Option ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. an account that decreases revenue, revenue കുറയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്? എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് cash flows? To show the profitability of a company, to show changes in the company's cash position, to record daily cash transactions, to calculate the taxes owed. Option B ആണ്. എന്താണ്? To show changes in company's cash position. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. The statement of cash flows provides information about a company's cash receipts and cash payments during an accounting period. ഒരു അക്കൗണ്ട് പീരീഡിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ? ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടും അക്കൗണ്ട് പേയബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇസ് എ റിട്ടൺ പ്രോമിസ് ടു പേ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഇസ് എൻ ഓറൽ പ്രോമിസ്. എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇസ് ലോങ് ടേം and account payable is short term. A promissory note is a formal written promise to pay a specific amount. An account payable is a more informal obligation. Option D, there is no difference between the two. And option the answer is option C. A promissory note is a formal written promise to pay. Formal written promise ആണ്. Okay, promissory note. A specific amount. An account payable is a more informal obligation ആണ്. Okay. ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രോമിസാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പ്രോമിസറി നോട്ട്. അക്കൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇസ് എ ഫോർമൽ റിട്ടേൺ പ്രോമിസ് ടു പേ എ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ബൈ എ സർട്ടൻ ഡേറ്റ്, വൈൽ എൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ടിപ്പിക്കലി എ മോർ ഇൻഫോർമൽ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് റിസീവ്ഡ്. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻ അലവൻസ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട്? ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ allowance for doubtful account എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ to record bad debts that have been written off, to estimate accounts for potential uncollectible account receivable, to record discounts given to customers, to track account payable. Option ഏതാണ്? Option B. To estimate and account for potential uncollectible accounts receivable. ആണ് doubtful account. Doubtful account എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the allowances for doubtful account is a contra asset account used to estimate the
amount of accounts receivable that may not be collectible. കിട്ടാക്കടത്തിൻ്റെതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Then what is the full disclosure principle in accounting? അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ full disclosure principle എന്താണ്? Full disclosure principle. Options. All financial information must be made public. Only material information should be disclosed. All information that would make a difference to financial statement users should be disclosed. Companies should disclose only positive financial information. Option answer is full disclosure principle. Option C. All information that would make a difference to financial statement users should be disclosed. Okay. The full disclosure principle requires that financial statements include all relevant and material information that would affect a reader's understanding of those statements. Then, what is a purchase return? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Purchase return. Goods sold to customers ആണോ, goods returned by customers ആണോ, goods returned to suppliers ആണോ, goods purchased on credit ആണോ, goods returned to suppliers. അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്താണ്? എ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ occurs when a company returns goods to its suppliers. ആർക്കാണ്? സപ്ലയേഴ്സിന് കമ്പനി ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുക. യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഡിഫക്റ്റ് കാരണമോ തെറ്റായ ഓർഡർ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്ലയർക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനി അവർ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും, മാനുഫാക്ചറിങ് വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുക. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ? സെയിൽസ് ജേണൽ. സെയിൽസ് ജേണൽ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് പർപ്പസ്? എന്താണ്? Option. To record all types of transactions, to record only credit sales, to record only cash sales, to record purchases of inventory. And the option answer to record only credit sales. Credit sales മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണലിനെയാണ് സെയിൽസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിൽസ് ജേണൽ എന്താ ചെയ്യുക? Record only credit sales. A sales journal is a special journal. സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണലാണ്, സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ്. എന്താണ്? സെയിൽസ് ജേണൽ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്? എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? Options. Nominal accounts are temporary. Real accounts are permanent. Nominal accounts are assets. Real accounts are liabilities. Nominal accounts are for individuals. Real accounts are for business. There is no difference between the two. And explanation പറയാം. Answer നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Nominal accounts are temporary. Real accounts are permanent. Nominal accounts, അതായത് income, expense, dividends are temporary and closed at the end of each accounting period. Real accounts, അതായത് asset, liabilities, owner's equity are permanent and carried forward to the next period. ഓക്കെ, അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകം, എക്സ്പെൻസ്, ഡിവിഡൻഡ് പോലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റീസ്, ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, അതൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു പോകുന്ന, അതായത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആവാത്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അതിനാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക. സിമ്പിൾ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ റിവേഴ്സിംഗ് എൻട്രി? ഈ റിവേഴ്സിംഗ് എൻട്രിയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ്. ടു കറക്റ്റ് errors in the accounting records, to close temporary accounts at the end of the period, to simplify the recording of certain transactions in the new accounting period, to adjust the trial balance. ഓക്കെ, ഇതിൽ റിവേഴ്സൽ എൻട്രി എന്തിനാണ്? നോക്കൂ,
to simplify the recording of certain transactions in the new accounting period. അതാണ് റിവേഴ്സിംഗ് എൻട്രി പറയുക. Reversing entries are made at the beginning of a new accounting period to simplify record keeping for certain types of adjusting entries made in the previous period. Okay. Then, what is the difference between a statement of retained earnings and an income statement? The statement of retained earnings and income statement തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Options. They are the same thing. Option B. A statement of retained earnings shows changes in retained earnings. An income statement shows revenues and expenses. Option C. A statement of retained earnings is prepared monthly and an income statement annually. A statement of retained earnings is for internal use, an income statement for external use. Option B ആണ് ആൻസർ. ബി എന്താണ്? എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഷോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സ്. റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണത്? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സ്. ഇനി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? അത് നോക്കൂ. An income statement reports revenues and expenses to show net income or net loss. കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ഇൻകം ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. And then, what is the purpose of a cash budget? Cash budgetന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? Cash budget. The options: to record daily cash transactions, to forecast future cash inflows and outflows, to calculate profit or loss, to prepare the balance sheet. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ്, അതാണ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയാം. എ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് എ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു മാനേജ് ലിക്വിഡിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഭാവിയിൽ പൈസ കിട്ടാനും ഉണ്ടാവും പോവുകയും ചെയ്യും. അതിനൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെയും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ: എ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ ഫോർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്. Capital expenditures are short term, long term revenue expenditures are for long term. Capital expenditure decreases assets, revenue expenditure increases assets. There are no difference between the two. Option എന്താണ്? Option A. Capital expenditures are for fixed assets. Fixed assetന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതായത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ചിലവിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുക. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ. Explanation: capital expenditures are costs incurred to acquire or improve long-term assets, while revenue expenditures are costs related to the day-to-day running of business. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Then, what is the purpose of a voucher system? To record sale transactions, to control and document payment to creditors, to manage inventory, to prepare financial statement. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? B. To control and document പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അതാണ് വൗച്ചർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൗച്ചർ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? വൗച്ചർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക? ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. എ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് authorization and payment of all expenditures, ensuring proper approval and documentation of payment to creditors. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓതറൈസേഷൻ, അതായത് പേയ്മെൻറ്റിന് ചുമ്മാ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോ ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് മെമ്മോ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ്? ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോയും ഡെബിറ്റ് മെമ്മോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എ ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോ ഇൻക്രീസസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാലൻസ്, എ ഡെബിറ്റ് മെമ്മോ ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ്. A credit memo decreases the customer's balance. Debit memo increases it. A credit memo is for sale. Debit memo is for purchase. There is no difference between the two. Option answer B ആണ്. A credit memo decreases the customer's balance. A debit memo increases it. A credit memo is issued to reduce customers' account balance. That is, example for returns or allowances, while debit memo increases a customer's balance. അതായത് അഡീഷണൽ ചാർജുകൾ.
Then, what is the purpose of a master budget? Master budget ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ്? Okay. Option: to record daily transactions, to provide a comprehensive financial plan for the organization, to calculate taxes owed, to prepare the balance sheet. The option B ആണ്. അതായത് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. A master budget is a comprehensive financial plan that includes all other budgets, sales, production, cash, etc., and projected financial statement for the future period. Okay. അതായത് ഒരു മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനാണ്. അതിനകത്ത് ബാക്കി സെയിൽസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, ക്യാഷ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡും അതും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം എന്നോട്ടെ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ പോലെ. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പെർപച്വൽ ആൻഡ് എ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻട്രി സിസ്റ്റം? ഒരു പെർപച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Perpetual is updated continuously. Periodic is updated at specific intervals. Perpetual is for small businesses, periodical for large companies, large corporations. Perpetual is manual, periodic is computerized. There is no difference between the two. Option answer A. Perpetual is updated continuously. Periodic is updated at specific intervals. A perpetual inventory system continuously updates inventory records with each purchase and sale. ഓരോ പർച്ചേസും സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴും പെർപച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പെർപച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെൽസ്, ടിപ്പിക്കലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്? കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? Say option: to record detailed transactions, to provide a summary balance that can be compared with subsidiary ledgers, to prepare financial statements, to calculate depreciation. Okay, and answer B ആണ്. To provide a summary balance that can be compared with subsidiary ledgers ആണ് control account. A control account contains summary level information that can be compared with the total of the corresponding subsidiary ledger to ensure accuracy and completeness. Okay. Then what is the difference between a bill of exchange and a promissory note? Bill of exchange and promissory note തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Option: a bill of exchange involves 3 parties, a promissory note involves 2. A bill of exchange is always interest bearing, a promissory note is not. A bill of exchange is for the international transactions, a promissory note is for domestic. There is no difference between the two. Okay. And answer: a bill of exchange involves 3 parties. A promissory note involves 2. A bill of exchange is a written order from one party to another to pay a specified sum to a third party, while a promissory note is a written promise by one party to pay another party a definite sum. Okay. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വായിച്ചു നോക്കൂ ട്ടാ. Then what is the purpose of a suspense account? Suspense accountന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? Option: to record uncertain transactions, to temporarily hold amounts that cannot be immediately posted to a specific account, to record international transactions, to hold petty cash. Okay. Option B ആണ് ആൻസർ. അതായത് to temporarily hold amounts that cannot be immediately posted to a specific account. A suspense account is used to temporarily record transactions that cannot be immediately posted to the correct account due to lack of information or uncertainty. അതായത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ്? ഫിക്സ്ഡ് ബഡ്ജറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? A fixed budget doesn't change. A flexible budget adjusts based on actual activity levels. A fixed budget is for small businesses. A flexible budget is for large corporations. A fixed budget is prepared monthly. A flexible budget is annually.
There is no difference between the two. A fixed budget doesn't change. A flexible budget adjusts based on actual activity level. So option A. A fixed budget remains constant regardless of changes in activity level, while a flexible budget is designed to change in accordance with the changes in activity level. Okay. Then, what is the purpose of variance analysis? Options: to record daily transactions, to compare actual results with the budgeted or standard amount, to prepare financial statements, to calculate taxes out. And option B. Variance analysis നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ to compare actual results with the budgeted or standard amount. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കാതെ ആക്ച്വലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വേരിയൻസ്. വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അനലൈസ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്, helping to understand the reasons for deviations and improve future performance. Then, what is the difference between a capital lease and an operating lease? Capital lease operating lease തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Okay. A capital lease transfers ownership and operating lease does not. A capital lease is short term, an operating lease is long term. A capital lease is for equipment, an operating lease is building. There is no difference between the two. Okay. Answer is A. A capital lease transfers ownership, an operating lease does not. A capital lease is treated as a purchase of an asset on credit, while an operating lease is treated as a true lease where ownership is not transferred. What is the purpose of absorption cost? Absorption costing in the purpose. To allocate all manufacturing costs to products, to record only variable costs, to prepare the balance sheet, to calculate taxes owed. And the option answer: to allocate all manufacturing costs to products. Absorption costing is a method where all manufacturing costs, both fixed and variable, are allocated to products. That's absorption costing. Absorption costing is a method where all manufacturing costs, both fixed and variable, are allocated to products. Then, what is the difference between a sinking fund and a reserve? ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ടും റിസർവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ്: എ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇസ് എൻ അസറ്റ്, എ റിസർവ് ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി. A sinking fund involves setting aside actual money. A reserve is an accounting entry. A sinking fund is for short-term obligations, a reserve for long-term. There is no difference between the two. Option B ആണ്. അതായത് a sinking fund involves setting aside actual money. Okay. A reserve is for an accounting entry. A sinking fund involves setting aside actual money for a specific purpose like a debt repayment, while a reserve is an accounting entry that earmarks a portion of profits for a specific purpose. Okay. അതാണ് വ്യത്യാസം. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ആക്ച്വലി പൈസ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു, മറ്റേ പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. എന്തായാലും എക്സാം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കേ. താങ്ക് യു.